bersyukur nakaslem jong unongsan Hima. Myntri Rangbah ke jelami kalia Konrad Konggel sangma ulala Jngoh Ïaki Jaka ke Jingshlei bat ke bala Shahktah ke Jaka ba Madan ke Rilum Garo mentakas ngi ke santri unaitung arajar arpusau. Hagini Jingshlei pet Ïaki Jaka ke bala Shahktah namar ke Jingshlei Lasan ran lang yo Myntri Rangbah do MLA ke Salsela u Arvin Stone di Marak lembat ki officer na kita nak terikam bapher ha ke bala samru Ïaki Jingerap Shikito ki bala Shahktah. Hagini ki kindiat sngi la sakhi ki Jaka ki balong Madan Rilum Garo ki bala mat ki Jingshlei hadin ke jing ther jong uslap u bajur ha gini ki kindiat sngi. Leit ho baki Jaka ki bakham Shahktah ki long ka sil kata namabila bat haripur. And then they can all be distributing in different lines. That way it's faster. What happens every day? कल का पानी अंशी लो तो बोतले पानी पैसे इधर जो ने इशारा ऐसे देख चावल ठीक है सरकार तरफ से पेमेंट रेशन तो भाई हमारे आज चावल मैनुअल इनको नहीं दिया हाँ आई मीन दे आर सपोज्ड टू गेट सर may finding the visit to not to yes sir yes sir they are going to go sir mane ki dilo delay khana pe this is the time when they need it the most yes sir even 1 minute delay is critical ए भाई चेयर के लाइट जगह दे आरो लाइट जगह दे आइजा सर ए मिले नो
Further or is it going to receive? No idea. इमैनुअल, ये वाटर लेवल अभी और ऊपर जाने का प्रेडिक्शन है क्या? It will stay in the same level. And now, is it raining upstream? In Assam. Assam. You don't know, na? You'll have to coordinate with the Yes, DC sir. there, and they have to get a advance report whether it's still raining there. এই শোনো এই পাশ দিয়ে ঘুরি ঘুরি একদম হরিপুরের কানি হ্যাঁ ওই আলমেনত কয়া দাও Yeah, we have come here towards the plain belt area of Garo Hills, mainly in Shahktah area, Namabila, Haripur, and all across. As we know that there's a lot of flood right now, and water levels are almost over 5 to 6 feet up above normal. And as per the estimates that I have received, close to about 30,000 families have been affected in the whole belt out here. So we are right now in the Shahktah region. We have seen, as you can also see visually, that's quite a bad situation, and the administration has very quickly moved into action. I must appreciate that and mention it. And they have provided general relief to the citizens who are affected and the houses affected. They have also provided shelter and safety, and there has been no loss of life till now. So all the citizens have been evacuated and put into shelter homes in safe places. And we will wait and see how things go. And wherever there is any kind of danger or any kind of situation where we find that anybody could be affected, we are on alert, and we'll ensure that the individuals are shifted out quickly from there and brought into safety. So we'll continue to monitor the situation, but as I said, this is a natural calamity, and as I said, all the support required from the government and from the administration is being provided to the affected families. Yeah, okay, Sanamo. Second number. एक लाइन हो. सलाम शेख. दे देना. दे दीजिए. सामने से हट जाइए आप वो काला कोट वाला मिल गया हो गया बाकी लोग को और हमारे एसडीओ वीडियो के साथ हम लोग आज ये फ्लड एरिया और ये प्लेन एरिया में जो आज जो स्थिति है इस सबको हम लोग देखने के लिए आए हैं। और मेरे आने का मकसद यही है कि मैं आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं हम लोग आपको पूरा सपोर्ट देंगे। मैं पर्सनली मैं अभी जाके मैंने काफ़ी जगहों में मैंने खुद बोट में जाके मैंने देखा है और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहां जहां जो रिलीफ मटेरियल मिलना चाहिए सारा हम लोग देंगे। कभी भी अगर कुछ भी इश्यू हुआ, कहीं पे कुछ कमी रही तो आप एमएलए को या बीडीओ को या एसडीओ को आप लोग बता देना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, कहीं कहीं छोटी कमी हो सकती है, लेकिन ये हम लोग नहीं करना चाहते इसलिए नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा काम हो रहा है कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ कमी हो सकती है, तो हुआ तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर लेना, हम उस कमी को पूरा कर देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।